kwanza kuja hapa nchini. Yeye ni mwenyeji nchini Tanzania. Kabla ya uhuru wa nchi ya Namibia, wakati wa harakati za ukombozi miaka ya 80, alichaguliwa kuwa mwakilishi mkuu wa chama cha SWAPO ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo alikuwa na makazi yake hapa jijini Dar es Salaam. Hivyo Mheshimiwa Dr. Ndaitwa aliishi nchini kwa takriban kama miaka 6 hivi, toka mwaka 1980 mpaka 86 maeneo ya Magomeni. Na katika dhifa yetu leo jioni kuna majirani zake ambao tumewaalika watakuweko hapa pamoja naye. Hata baada ya ukombozi wa Namibia, Mheshimiwa Rais NANDI-NDAITWA hajawa mbali na Tanzania. Amefanya ziara nchini kwa nyakati tofauti, kwa nyadhifa tofauti. Mwaka 2020 wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais Dr. NANDI-NDAITWA akiwa naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Namibia alitunukiwa shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa. Vile vile amekuwa nasi pia katika vipindi vya majonzi. Mwaka 2024 kama makamu wa rais wa Namibia alishiriki katika mazishi ya mzee wetu hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiongozi ambaye alibahatika kufanya naye kazi akiwa kama mwakilishi wa SWAPO hapa Tanzania. Ziara ya leo ni ya kipekee sana, kwani hii ni ya kwanza nchini tangu Mheshimiwa Ndaitwa achaguliwe na kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Namibia mwezi Machi mwaka huu. Hivyo Mheshimiwa Rais na dada yangu, karibu sana nchini Tanzania na ujisikie upo nyumbani, karibu kwenu. Ndugu wanahabari, kwa namna ya kipekee, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote, nimerudia kumpongeza Rais Ndaitwa kwa kuchaguliwa kuwa rais wa awamu ya 5 wa Namibia. Mheshimiwa Rais ameandika historia kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Namibia na mwenyekiti wa kwanza mwanamke wa SWAPO tangu kuanzishwa kwa chama hicho mwaka 1960. Tunamtakia heri na baraka katika utekelezaji wa majukumu yake mapya ya urais. Hapa nataka niseme jambo kidogo kwamba safari ya dada yangu Mheshimiwa Rais NANDI-NDAITWA na safari yangu katika kufikia urais karibu zinafanana. Mwaka 1995 sote tulikuwa Beijing kwenye mkutano wa kutetea haki za wanawake. Mheshimiwa Rais akiwa rapporteur na mimi nikiwa ofisa wa kawaida niye kwenda kuzungumza na kusikiliza mambo ya utetezi wa haki za wanawake. Lakini kuanzia miaka ya 2005 mpaka 2010 somewhere hapo wote tulikuwa mawaziri wa utalii. Nakumbuka tulikutana na dada yangu NANDI-NDAITWA kule Netherlands kwenye mkutano mkuu wa utalii, lakini kila mmoja hamjui mwenziwe. Kuna picha za kumbukumbu zinaonesha, in some pictures anaonekana yuko pale na delegation kutoka Tanzania. Lakini pia katika safari zetu Mheshimiwa NANDI-NDAITWA amekuwa makamu wa rais kabla kuwa rais, na mimi pia nilikuwa makamu wa rais kabla kuwa rais. Lakini sote wawili tumekuwa wenye viti wa vyama vyetu wa kwanza wanawake toka vyama vyetu kuundwa. Kwa hiyo nimekutana na mtu ambaye nafanana naye sana kwenye safari yetu ya maisha hadi hapa tulipofika. Nimuombe Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu tuendelee kulitumikia bara letu Afrika, lakini na nchi zetu pia. Lakini ndugu waandishi wa habari, katika mazungumzo yetu nimemshukuru tena
Mheshimiwa Rais kwa kunipa heshima ya kushiriki na kuhutubia katika hafla ya kuapishwa kwake iliyoambatana na maadhimisho ya miaka 35 ya uhuru wa Jamhuri ya Namibia mwezi Machi mwaka huu. Ni ishara nyingine ya dhamira yake ya dhati ya kukuza uhusiano baina ya nchi zetu mbili. Katika maeneo ya ushirikiano, ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumefanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais na timu yake. Nilimweleza furaha yangu kwa tuna uhusiano mzuri na wa muda mrefu na wa kihistoria ulioanzishwa na waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kwa upande wa Namibia hayati baba wa taifa Dr. Sam Nujoma. Uhusiano huu umeendelea kuimarika siku hadi siku na hadi tulivyofikia hapa leo. Katika mazungumzo yetu sote kwa pamoja tumeeleza dhamira ya kuenzi, kuendeleza na kukuza uhusiano huu uliopo. Hali kadhalika kwenye mazungumzo yetu leo tumebaini kuwa pamoja na uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina ya nchi zetu, ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Namibia bado ni mdogo na unahitaji kukuzwa. Licha ya kiwango cha biashara kati ya Namibia na Tanzania kupanda kutoka shilingi bilioni 17 hadi kufikia shilingi bilioni 20 kati ya mwaka 2019 na 2023, bado kuna fursa nyingi za kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu tuliziangazia hizo fursa ambazo tunaweza kuzitumia na kukuza mahusiano ya kiuchumi baina ya nchi yetu. Tunafahamu kwamba kuna wafanyabiashara wachache ambao wanafanya biashara Namibia. Vile vile kuna wafanyabiashara wachache, wawekezaji wachache ambao wamewekeza ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumekubaliana kuangazia eneo hilo. Lakini vile vile nimetoa wito na kuwaalika wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Namibia kushiriki katika maonesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba mwaka huu ili waje kuzungumza na wenzao na waone vipi wataanza ushirikiano na ni maeneo gani wanaweza wakashirikiana. Aidha, mamlaka husika za uwekezaji zinapaswa kuendelea kuratibu makongamano ya biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Namibia ili kuhamasisha matumizi ya fursa za kikanda katika soko huru la SADC na soko huru la Afrika. Kwa upande wetu Tanzania tumependekeza kuangalia maeneo ya ushirikiano katika maeneo ya uongezaji wa thamani za mifugo, uvuvi, lakini pia katika sekta ya utalii ni maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana vizuri. Lakini kubwa tumeomba kujifunza kutoka wao hasa kwenye sekta ya mifugo, sababu Namibia ni wauzaji wazuri wa nyama ulimwenguni, kwa hiyo tumeomba kujifunza kutoka wao. Katika sekta ya gesi na mafuta na kwenyewe tumezungumza ushirikiano, sababu nchi zetu zote mbili ni nchi zenye gesi nyingi na wenzetu Namibia wameanza kuona mafuta. Kwa hiyo hilo pia ni eneo jingine mashirika yetu yanayoshughulika na gesi na mafuta yaweze kushirikiana na tuone jinsi tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja. Eneo jingine tulilozungumza ni uchumi wa buluu. Hakika sekta hii ina utajiri mkubwa katika kukuza uchumi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Namibia ni moja ya nchi ya mfano barani Afrika inayoelezwa kuwa na matumizi bora ya utawala wa rasilimali za bahari, best practice in the utilization and governance of ocean resources. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais NANDI-NDAITWA kwa Tanzania ingependa kupata uzoefu kutoka Namibia katika eneo hilo la matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Lakini kwa upande mwingine tumezungumzia masuala ya utamaduni, na kama mnavyofahamu lugha ni kiungo muhimu sana cha watu. Lugha zinaunganisha watu vizuri
na tulikumbushana kwamba tulitumia Kiswahili wakati wa mapambano ya kutafuta uhuru. Sasa tuendelee kutumia Kiswahili kuunganisha watu wetu katika kuleta uhuru wa uchumi au maendeleo ya kiuchumi. Lakini linalotutia moyo ni kwamba kule Namibia, chuo kikuu huria cha Tanzania na chuo kimoja pale Namibia wamekubaliana kuanza chuo kinaitwa chuo cha Triumphant cha Namibia. Tumekubaliana kuanza kufundisha Kiswahili kupitia chuo hicho. Kwa hiyo kwa upande mwingine tumekubaliana kwamba na wenyewe waangalie uwezekano wa kukikuza Kiswahili, kwa sababu kwa sasa hivi Kiswahili kinatumika ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya eneo la kusini mwa Afrika kwenye jumuiya zetu, lakini pia kwenye Umoja wa Afrika, na vile vile kimepata kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa ni lugha ambayo hatuna budi kuikuza na kuitumia ipasavyo. Ndugu wanahabari, kwa upande wa kikanda na kimataifa, mbali na kukuza ushirikiano kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, tumeangalia eneo ambalo ni muhimu kwetu sote, masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tumeona kwamba maeneo yetu haya tunapata aidha mvua nyingi, tunapata mafuriko au jua kali na tunapata ukame. Kwa tumekubaliana kuangalia tushirikiane kwenye sekta zitakazotupa usalama wa chakula ndani ya nchi zetu. Tulihitimisha kwa kuombeana heri na kumtakia kila laheri katika kazi yake, lakini tuliahidiana kwamba safari hizi za kutembeleana, hii sio ya mwisho, aendelee kuja na sisi tuende ili kukuza ushirikiano. Lakini katika tuliokubaliana kushirikiana, Mheshimiwa Rais ameniahidi ataleta timu ya mawaziri na wataalamu hivi karibuni kuja kuangalia mambo ambayo wao wangependa kujifunza kutoka Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa nimuombe Mheshimiwa Rais na yeye azungumze nanyi kwa yale maeneo ambayo mimi sikuyagusia. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana. Ndugu Rais, for the floor. President Samia Suluhu Hassan has clearly summarized our discussions. However, let me, on behalf of our delegation, to thank Your Excellency, Madam President, the government, and the people of the United Republic of Tanzania for the warm welcome. Yes, this is my introductory visit after I have been inaugurated as the 5th President of the Republic of Namibia. Your Excellency, I have to thank you sincerely for having found time to attend our 35th independence celebration and to attend my inauguration, and more particularly for you to have accepted
to be the guest speaker on that occasion when I was being inaugurated. Looking back to the history of Namibia and Tanzania and what Tanzania has done for Southern Africa and Africa as a whole, to be in the forefront for the struggle for independence by hosting the OAU Liberation Coordinating Committee, a body that had a special task not only to support liberation movements politically, but militarily. I recall very well, as a SWAPO chief representative in East Africa, based in Dar es Salaam, there was no any other entry point for the military hardware of the liberation movements rather than Dar es Salaam. And they all come under the care of the AU Liberation Coordinating Committee. And all these are the plans of the first president of the United Republic of Tanzania, President Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, a person that we will always remember. And with that history, I could not choose any other person than yourself, Madam President, to come and be the guest speaker so that you can inspire me and the people of Namibia as I was starting a journey in which you have expertise, having been there longer. And I must say, your statement on my inauguration has been well received in Namibia. It has been discussed, and it has inspired us. I'm here today to introduce myself and to learn from your experience and to share experience where you have identified our strengths. As you keep referring that Namibia has gained experience in the area of blue economy, particularly in the management of our fishing industry. Yes, blue economy is something we realized while the international community is only now waking up and talk about the blue economy. For us in Namibia, if you look at the flag of the SWAPO party, the blue, we have been always defining it as representing our natural resources that are in the Atlantic Ocean. So it's a blue economy, and that's why at the time of our independence, we found that our fishing stock has been depleted because there was fishing uncontrolled. Immediately, we put in place policies that has made it possible for our stock to recover. And that's why the fishing industry up to now remains the one of the backbone of our economy. Of course, we had some shocks
the unfortunate happened is known internationally when some scrupulous elements got into our fishing industry, thus creating a dent. However, I want to tell you, with our strong institution and the fishing laws, our industry is recovering very well, and it continues to play its role in our economy. Madam President, I agree we share a common history. We share a common history that made us to be where we are today in this world which is dominated by men, unfortunately. But that's the reality of the situation, and we never felt threatened at all. We remain focused, and we will continue to remain focused, because the interest is, what do we do for our people, for our citizens? Yes, we had very good discussions where we have identified the areas of cooperation, and all of them can be summarized in one word or two, that they are aimed to create employment in our respective countries, particularly to our young people who deserve nothing but the best from us. Because we know that once people are employed, they will be able to take care of themselves, and in that way, we are addressing the gap between the haves and the have-not, and eradicate poverty in our countries, thereby ensuring that the peace and stability that we are enjoying today will be sustained. And that's why the areas that we identified are areas that can drive our economies. Agriculture is top in the agenda, as it's good for job creation and for food security. And when we talk about agriculture, we talk about it holistically, to understand the soil we are having, the seeds that we need, and both the livestock and agronomic. And then we'll be able to comfortably talk about agro-processing, which is very important in the growth of our economy. We talk about mining of value addition. We cannot continue as a country and continent whereby we send our resources to be processed in other countries, which means we are importing jobs of our young people. And that's why value addition and value chain are the things that we have to look seriously, particularly that we produce more or less the same goods. For example, both Namibia and Tanzania are known as cattle countries. You have a lot of cattle here, and we also have ours. We can discuss and see how we can have value chain in those sectors where we are producing the same. If other continents have done it, why Africa cannot do so? We always also agree to share information on ensuring energy, because in the SADC region, there is energy deficit. And we agree to look at all the mixed energy which is available, the well-known conventional energy,
the renewable energy, and of course, both of our countries are producers of uranium. Namibia in particular, we are third uranium producers in the world. And there's no reason why we cannot talk about nuclear energy. If other countries in the world are using it, why can't we use it? It's reliable and it's more strong and will enable us to have enough energy in our region. Yes, Madam President, we have agreed that our private sector have to play a role as we are developing trade corridors, like in the case of Namibia, Trans-Kalahari, Trans-Caprivi, and of course Tazara on this side. Who are the people to use them is our business sector. We have agreed we want to see big business activities by the Namibians and Tanzanian business people in our respective countries. Currently, there are small businesses that are going on, which we recognize, but we would want to see at least even one big business by Tanzanian business people in Namibia and vice versa. And then in that way, we know that we are driving our economy in order to serve all our people. Your Excellency, you have really said all what we have discussed. And I just want to confirm, yes, I have agreed. You have agreed when I proposed that very soon I will send our ministers responsible for trade and the minister responsible for industries to come back so that they can look at the programs that are going on here. And of course, we will also sensitize the Namibian business people to take part in the Sabasaba. It's a very important and very big activities. And for Tanzania, the business is here, the market is here because of the population. So we will sensitize them to come. And it's my hope that something tangible will come out. Madam President, rest be assured of our government's commitment to continue strengthening cooperation between our two countries. Tomorrow, I will be very happy to be among my peers at the University of Dar es Salaam, where I am invited to share my experience. I'm proud of the Dar es Salaam University. It's a university I've been associated with for a long time. For all 6 good years, I served as the chief representative in Dar es Salaam, or in East Africa, based in Dar es Salaam. The Department of Political Science at the University of Dar es Salaam had made it their customs that annually they would want their political science students to be inducted into the struggle of Southern Africa and Africa. And I'm one of those who have been invited to be part of that induction. And I was honored, as mentioned here by the President, that the University of Dar es Salaam found it fit to give me a doctorate degree
from that university, which I appreciate, which I'm proud of. And tomorrow, I'll be very happy to share with the students who are there of my experience, and also to understand their inspirations and what they are yearning to do moving forward. Let me conclude, because when I'm in Dar es Salaam, I wouldn't want to go anywhere. And this is not a joke. It's a place that is so closer to my heart. It's a place where I was shaped politically, and it's a place I appreciate. My Swahili was good, but remember, over 35 years, not really mingling with the Swahili speaking, you can see the damage it has been made. But now that the Trump University are coordinating by advocating and promoting Swahili in Namibia, in my busy schedule, I might find it time to polish up my Swahili, even if it means maybe getting a tutor who can come to the office just for me to recall my Swahili. Sasa nasema kwa wananchi wa Tanzania, nafurahi sana kwa fika hapa Dar es Salaam. Nyumba yange mikala miaka 6, na wanu wa Tanzania wetukaribisha sana. Twafanya kazi yetu, hakuna matatizo, tuliko kama wandu wa mama umu. Asanteni sana. Next time it will be better. Asante, tunawashukuru sana viongozi wetu. Asante sana, tunawashukuru viongozi wetu. Na sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba uongozane na mgeni wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Namibia kuelekea katika dhifa maalum ambayo umeiandaa kwa heshima ya mgeni wetu Mheshimiwa Rais wa Namibia. Asanteni sana. Walifanya kazi